ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో కూడా మనము ఇంకొక వర్బ్ తీసుకొని మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక సెంటెన్స్ రాసి ఆ సెంటెన్స్ని మనమే ఉపయోగించి వీక్లున్న WH క్వశ్చన్స్కి మనం క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తాం. వీటిని ఉపయోగించి మనము ఆ సెంటెన్స్ బేస్ పైన మనము ఒక 9 క్వశ్చన్లు మనం ఫ్రేమ్ చేస్తాం. ఆ క్వశ్చన్కి సరైన సమాధానాలు ఇవ్వడం మనము నేర్చుకోవాలి. అలా చేస్తూ ఉంటే మనము ఏమవుతుంది, మనకు బాగా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది, మనము సులువుగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలము. ఓకే, లెట్ స్టార్ట్. నేను రాసిన తర్వాత మీరు దయచేసి నోట్ చేసుకోండి. తర్వాత నేను 12 టెన్స్లో పలుకుతాను కదా, అప్పుడు మీరు నా వెంట మీరు పలికేకి ప్రయత్నించండి. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. కీప్ ప్రాక్టీసింగ్. కాల్, CALL. We call customers. మేము గ్రాహకులని పిలుస్తామని ఈ సెంటెన్స్లో ఉంది. ఓకే, ఈ సెంటెన్స్కి తగ్గట్టే మనము ఈ WH క్వశ్చన్స్ ఉపయోగించి మనము క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయాలి. ఎలా? నంబర్ 1, వాట్ డూ యూ డూ? మీరు ఏం చేస్తారు? వి కాల్ కస్టమర్స్. మేము గ్రాహకులకి ఫోన్ చేస్తాము. సెకండ్ వన్, వెన్ డూ యూ కాల్ కస్టమర్స్? మీరు గ్రాహకులకి ఎప్పుడు ఫోన్ చేస్తారు? వి కాల్ customers during office hours. Third one, where do you call customers? We call customers in the office. Fourth one, which customers do you call? We call banking customers. Fifth one, who call customers? We call customers. Sixth one, why do you call customers? We call customers to improve our business. Seventh one, with whose help do you call customers? We call customers with our supervisor's help. Eighth one, for whom do you call customers? We call customers for our company.
company's sake. Ninth one, how do you call customers? We call customers by greeting them. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు వీటిని యూజ్ చేసి మనం ఈ సెంటెన్స్కి తగ్గట్టు మనము క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసాం, దానికి సరైన సమాధానాలు ఫ్రేమ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉన్నాయి, ఓసారి మీకు చెప్తాను. వాట్ డూ యూ డూ, మీరు ఏం చేస్తారు? వీ కాల్ కస్టమర్స్, మేము గ్రాహకుల్ని పిలుస్తాము, ఫోన్ చేస్తాము. వెన్ డూ యూ కాల్ కస్టమర్స్, మీరు కస్టమర్ని ఎప్పుడు పిలుస్తారు? we call customers during office hours. ఆఫీస్ సమయానికి మేము కస్టమర్లకి ఫోన్ చేస్తాము. వేర్ డూ యూ కాల్ కస్టమర్స్, మీరు ఎక్కడి నుంచి కస్టమర్లకి ఫోన్ చేస్తారు? వీ కాల్ కస్టమర్స్ ఇన్ ది ఆఫీస్, మేము ఆఫీస్ నుంచి కస్టమర్లకి ఫోన్ చేస్తాము. విచ్ కస్టమర్స్ డూ యూ కాల్, మీరు ఏ కస్టమర్లకి ఫోన్ చేస్తారు? వీ కాల్ బ్యాంకింగ్ కస్టమర్స్, మేము బ్యాంకింగ్ కస్టమర్లకి ఫోన్ చేస్తాము. హూ కాల్ కస్టమర్స్, కస్టమర్లని ఎవరు ఫోన్ చేస్తారు? వీ కాల్ కస్టమర్స్, కస్టమర్లకి మేము ఫోన్ చేస్తాము. వై డూ యూ కాల్ కస్టమర్స్, మీరు కస్టమర్లకి ఎందుకు ఫోన్ చేస్తారు? వీ కాల్ కస్టమర్స్ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ బిజినెస్, మేము మా వ్యాపారం అభివృద్ధి చెందడానికి మేము కస్టమర్లకి ఫోన్ చేస్తాము. విత్ హూస్ హెల్ప్ డూ యూ కాల్ కస్టమర్స్, మీరు ఎవరి సహాయంతో కస్టమర్లకి కాల్ చేస్తారు? వీ కాల్ కస్టమర్స్ విత్ అవర్ సూపర్వైజర్స్ హెల్ప్, మా సూపర్వైజర్ ఒక సహాయంతో మేము కస్టమర్లకి ఫోన్ చేస్తాము. ఫర్ హూమ్ డూ యూ కాల్ కస్టమర్స్, ఎవరి కొరకు మీరు కస్టమర్లకి ఫోన్ చేస్తారు? వీ కాల్ కస్టమర్స్ ఫర్ అవర్ కంపెనీ సేక్, మా యొక్క కంపెనీ కొరకు మేము కస్టమర్లకి ఫోన్ చేస్తాము. హౌ డూ యూ కాల్ కస్టమర్స్, మీరు కస్టమర్లకి ఎలా ఫోన్ చేస్తారు? వీ కాల్ కస్టమర్స్ బై గ్రీటింగ్ దెమ్, మేము వాళ్ళని గ్రీట్ చేసి కస్టమర్ని కాల్ చేస్తాము. ఇప్పుడు ఇది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టర్మ్స్లో ఉంది. ఇప్పుడు ఇంకా 11 టెన్సెస్లో మనం మార్చాలి, కానీ ఇవి రాయడానికి మనకి బోర్డు మీద సమయం ఉండదు, బోర్డు పైన మనము రాయలేము. కాబట్టి నేను పలుకుతాను, మీరు నా వెంట పలకండి. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్కి మనం మారుస్తున్నాం. వాట్ డిడ్ యూ డూ, వీ కాల్డ్ కస్టమర్స్. వెన్ డిడ్ యూ కాల్ కస్టమర్స్, వీ కాల్డ్ కస్టమర్స్ డ్యూరింగ్ ఆఫీస్ అవర్స్. Where did you call customers? We called customers in the office. Which customers did you call? We called banking customers. Who called customers? We called customers. Why did you call customers? We called customers to improve our business. With whose help did you call customers? We called customers with our supervisor's help. For whom did you call customers? We called customers for our company's sake. How did you call customers? We called customers by greeting them. సో ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సినది, ఇవి మనకి చేంజ్ అవుతుంటాయి. ఇక్కడ వర్బ్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, మిగిలిన వాళ్ళు అలాగే ఉంటాయి. ఆ వర్బ్స్కి వచ్చినప్పుడు మనము అవి చేంజెస్ మనం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ డూ బదులు డిడ్. ఇప్పుడు ఫ్యూచర్కి ఏముంటుంది? విల్. వాట్ విల్ యూ డూ? వీ విల్ కాల్ కస్టమర్స్. వెన్ విల్ యూ కాల్ కస్టమర్స్? వీ విల్ కాల్ కస్టమర్స్ డ్యూరింగ్ ఆఫీస్ అవర్స్. వేర్ విల్ యూ కాల్ కస్టమర్స్? వీ విల్ కాల్ కస్టమర్స్ ఇన్ ది ఆఫీస్. విచ్ కస్టమర్స్ విల్ యూ కాల్? వీ విల్ కాల్ బ్యాంకింగ్ కస్టమర్స్. Who will call customers? We will call customers. Why will you call customers? We will call customers to improve our business. With whose help will you call customers? We will call customers with our supervisor's help. For whom will you call customers? We will call customers for our company's sake. How will you call customers? We will call customers by greeting them. Next, present continuous. What are you doing? We are calling customers.
When are you calling customers? We are calling customers during office hours. Where are you calling customers? We are calling customers in the office. Which customers are you calling? We are calling banking customers. Who are calling customers? We are calling customers. Why are you calling customers? We are calling customers to improve our business. With whose help are you calling customers? We are calling customers with our supervisor's help. For whom are you calling customers? We are calling customers for our company's sake. How are you calling customers? We are calling customers by greeting them. Next to past continuous. What were you doing? We were calling customers. When were you calling customers? We were calling customers during office hours. Where were you calling customers? We were calling customers in the office. Which customers were you calling? We were calling banking customers. Who was calling customers? We were calling customers. Why were you calling customers? We were calling customers to improve our business. With whose help were you calling customers? We were calling customers with our supervisor's help. For whom were you calling customers? We were calling customers for our company's sake. How were you calling customers? We were calling customers by greeting them. ఇప్పుడు future continuous. What will you be doing? We will be calling customers. When will you be calling customers? We will be calling customers during office hours. Where will you be calling customers? We will be calling customers in the office. Which customers will you be calling? We will be calling banking customers. Who will be calling customers? We will be calling customers. Why will you be calling customers? We will be calling customers to improve our business. With whose help will you be calling customers? We will be calling customers with our supervisor's help. For whom will you be calling customers? We will be calling customers for our company's sake. How will you be calling customers? We will be calling customers by greeting them. ఇప్పుడు మనము present perfect tense. What have you done? We have called customers. When have you called customers? We have called customers during office hours. Where have you called customers? We have called customers in the office. Which customers have you called? We have called banking customers. Who have called customers? We have called customers. Why have you called customers? We have called customers to improve our business. With whose help have you called customers? We have called customers with our supervisor's help. For whom have you called customers? We have called customers for our company's sake. How have you called customers? We have called customers by greeting them. Okay, next ఇప్పుడు past perfect tense. What had you done? We had called customers. When had you called customers? We had called customers during office hours. Where had you called customers? We had called customers in the office. Which customers had you called? We had called banking customers. Who had called customers? We had called customers. Why had you called customers? We had called customers to improve our business. With whose help had you called customers? We had called customers with our supervisor's help. For whom had you called customers? We had called customers for our company's sake. How had you called customers? We had called customers by greeting them. ఇప్పుడు future perfect tense లో What will you have done? We will have called customers. When will you have called customers? We will have called customers during office hours. Where will you have called customers? We will have called customers in the office. Which customers will you have called? We will have called the banking customers. Who will have called customers? We will have called customers. Why will you have called customers? We will have called customers to improve our business. With whose help will you have called customers? We will have called customers with our supervisor's help. For whom will you have called customers? We will have called customers for our company's sake. How will you have called customers? We will have called customers by greeting them. ఇలా పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూయస్ టెన్స్లో ప్రాక్టీస్ చేయాలి. What have you been doing? We have been calling customers. When have you been calling customers?
We have been calling customers during office hours. Where have you been calling customers? We have been calling customers in the office. Which customers have you been calling? We have been calling banking customers. Who have been calling customers? We have been calling customers. Why have you been calling customers? We have been calling customers to improve our business. With whose help have you been calling customers? We have been calling customers with our supervisor's help. For whom have you called? For whom have you been calling customers? We have been calling customers for our company's sake. How have you been calling customers? We have been calling customers by greeting them. Next, past perfect continuous tense. What had you been doing? We had been calling customers. When had you been calling customers? We had been calling customers during office hours. Where had you been calling customers? We had been calling customers in the office. Which customers had you been calling? We had been calling banking customers. Who had been calling customers? We had been calling customers. Why had you been calling customers? We had been calling customers to improve our business. With whose help had you been calling customers? We had been calling customers with our supervisor's help. For whom had you been calling customers? We had been calling customers for our company's sake. How had you been calling customers? We had been calling customers by greeting them. ఇప్పుడు లాస్ట్ టెన్స్ అది ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. వాట్ విల్ యూ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్? We will have been calling customers. When will you have been calling customers? We will have been calling customers during office hours. Where will you have been calling customers? We will have been calling customers in the office. Which customers will you have been calling? We will have been calling banking customers. Who will we have been calling customers? We will have been calling customers. Why will you have been calling customers? We will have been calling customers to improve our business. With whose help will you have been calling customers? We will have been calling customers with our supervisor's help. For whom will you have been calling customers? We will have been calling customers for our company's sake. How will you have been calling customers? We will have been calling customers by greeting them. ఇలా మనము 12 టెన్సెస్లో మనము ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఇంగ్లీష్ రాకుండా ఎక్కడికి వెళ్తుందండి? తప్పకుండా మనం ఫ్లూయెంట్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటాం. కానీ నేర్చుకునే దానికి మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి కదా. ఇలా నేను మీకు ఐడియాస్ ఇస్తున్నాను. మీరు వర్బ్స్ని చేసుకొని ఇలా సెంటెన్స్ చేసుకొని ప్రెజెంట్ టెన్స్లో రాసి ప్రెజెంట్ టెన్స్లో రాసిన తర్వాత వాటిని అన్ని టెన్సెస్కి చేంజ్ చేసి మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే తప్పకుండా మనము ఫ్లూయెంట్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటాము. Okay, I wish you all the best. Keep practicing and keep practicing loudly. Okay, that is going to help you a lot. I wish you all the best. In our next video, we are going to take another verb and we are going to make a sentence and we are going to follow the same format. Keep writing, keep noting down. నోట్ చేసుకుంటూ వాటిని నేను ఎలా పలుకుతున్నానో మీరు కూడా అలా పలికి వాటిని ప్రాక్టీస్ చేయమని కోరుతున్నాను. I wish you all the best. Thank you.